Lavutanu la mafelo a vege, lavutanu la uto thoma la ngwaha wa 2024. Vadawafu lavutanu la manyadi ngangeno Gauteng. Ariche loko vela uno avareshaho ndi chanduko ligege. Karimbo jena ka fungo la shula duva sangamisi ngavari rivadivadze mbudziso ya madekwana namusi mbudziso iri vone vari mini nga zwa ubvisiwa ha mugidimi wa muholefari Oscar Pistorius jele nga parura namusi khayo mbudziso voipfa vone va swidiva musi va xidoba xipida xa nembeke na mxumo nga vari n'walele kha setara la xu la Facebook na X ndi SABC Mafhungo nomboro dza xu 078 459 1516. As correctional services, we can confirm that Mr. Oscar Pistorius is a parolee. Kathodza Mafhungo Oscar Pistorius we avula ha mufunwa wawe River Camp miṅwahani ine ya fhira 10 yo fhelaho o bvisiwa dzhele na musinga parula. It was him, Mbongeni Ngema, who took South African theatre to the global stage. Mungwali wa matambo abo Mbongeni Ngema vo vhulungwa namusi. You'll be able to watch the entire tournament on all SABC channels. That's SABC 1, SABC 3. We'll have it on our sport channel as well and sabc.com. Va company ya SABC va do hasha mitambo yothe ya mtatisano wa Africa Cup of Nations ngai Ivory Coast ubva vege idaho. Fungo la uthoma leri Oscar Pistorius we avula ha mufunwa wawe River Camp miṅwahani ine ya fhira 10 yo fhelaho o bvisiwa dzhele na musi nga parula. Va muhasho wa ndulamiso vho khwaṱhisedza uri Pistorius o bvisiwa dzhele na musi nahone u hayani hawe. Fhedzi Mayor River Camp vho June Camp vari u dzula dzhele ha Pistorius zwi nga si vhuise ṅwana wavho. As correctional services, we can confirm that Mr. Oscar Pistorius is a parolee. He was admitted this morning to assistance with corrections and is at home. As a woman, if Oscar is coming out and is coming out like so quickly, I'm not happy for that. I think it's quite fair because he's a human being like us as well. He deserves to get freedom. I feel it's a bit unfair for the shortage of time that he got, and he didn't even take the blame for it. He still stood against it. We think that it will be a good thing for him to be slowly reintegrated back into society, and we'd encourage him to form part of organizations where issues of gender-based violence and femicide are actually highlighted. This is concerning for many in society because it is assumed that it's almost like letting off someone that has committed a heinous crime. Camp bari vona na mkala wavo muna wabane vo Beristien Camp vo diva va utenda uri mulayo kha u dzhie vhukando vari zwino vho sedza fhedzi kha u ḓo tshila na mulalo na u lavhelesa tshimiswa tsha Rebecca Steenkamp Foundation u itela u hulisa ṅwana wavo. Nga murahu miṅwaha ya 10 dzina la River aliathu hangwiwa nga vhatshimiswa tshi sa shumeli malamba tsha u lwa na zwiito zwa u tambudziwa nga mbeu tsha River Rebecca Steenkamp. Tshiimiswa itshi tsho thomiwa nga ṅwaha wa 2025 sa nḓila ya u elelwa River nga u vha dzomo la River nga u pfumbudza na u manḓafadza vhafumakadzi kha zwiito zwa u tambudziwa. I think what we especially proud of or especially focus on is the youth. So we go to primary schools specifically because we believe that bullying is where it starts, and we try and educate the youth to say that that's unacceptable. We've also taken a gynecologist, for instance, to a school, and we teach girls about their bodies, what it means to say no, what is acceptable behavior and what is not acceptable behavior. So that I particularly think is a very important aspect of the foundation. Chimwe chipikwa tshihulwane tsha tshiimiswa itshi ndi u manḓafadza vhaswa vhane vha khou gudela mulayo nga u vha ṋetshedza masheleni na ndambedzo dza ngudo dzavho. I think gender-based violence as a whole, all the laws that relate to that need to be rearranged to suit women specifically, and the ways that we deal with that, the
easy access to the courts, which is a problem to some women, the comfortable with which they don't feel that they can come forward when they need to. We need to somehow show women that regardless of their circumstances, they're safe to come forward, they have a safe place to go, and that there are professionals out there who can help them, whether it's attorneys, advocates, or psychologists, or professionals in a foundation like this one. Vadzulapo vamba vupfiwa havo ngao vofolorwa Happy Stories. I think it must be an incredibly hard day for Reva's mom, June, and her family and friends to go through. But I think it's time for Oscar to face the world, which must be equally daunting. So, in all honesty, I wouldn't want to be in any of their shoes today with what they're having to go through. I wish that men in particular can learn, in terms of gender-based violence and above everything, forgiveness. It's not easy for the family to forgive, but you can't live with that anger. The moment you decide to forgive, everybody is able to move on. It's not easy, but we need to look forward to the future that has happened. We are here now and we need to move forward. Vachimiswa ichi vo dovha hafu vha itela khuelelo kha zwikolo uri vha funze vhagudiswa na nga zwiito zwa u tambudziwa nga mbeu na uri vha vhige zwiito izwo. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka nga fhungo ḽashu ḽa ḓuvha hune mbudziso yashu ya ri vha ri mini nga zwa u bvisiwa dzhele ha Oscar Pistorius na Musinga Parula, nga ri pfe uri avho vho fhindulaho kha iyi mbudziso vha ri mini. Unewa Oscar Pistorius Parula ndi mafhungo ane avha avhuḓi ngauri o vha a tshi vho ḓifara sa muthu ane wa sumbedza u ḓisola, ndi ngazwo zwo swikisa kha uri a ṋewe Parula. Zwino ndi mafhungo ane avha avhuḓi na u vha muṱa vha tshi khou zwi takalela, mara u ya nga nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri o vha a tshi vho ḓifara zwavhuḓi. Nṋe ndi vhona a si mafhungo avhuḓi na luthihi, ro sedza uri vha muṱa vhone vha khou lila uri ṅwana wavho o ṱuwa, ngeno vha Oscar vhane vho takala uri ṅwana wavho o vhuya. Mulayo ndi vhona wo dzhia tsheo i si yone, arali muthu o gwevhiwa kha dzule tshigwevho tshawe tshoṱhe ngauri hoyu o ṱuwa wa tsha dovha a vhuya. Zwi amba uri mabulayo a vhafumakadzi a nga ḓo fhela ngauri muthu u ḓo ḓivha zwo ndi ḓo dovha nda ita mini nda vhuya nnḓa futhi. Hayo mafhungo a u bvisiwa dzhele ha Oscar Pistorius nga Parula ndi mafhungo avhuḓi. Ndo sedza uri ono ḓi dzula miṅwaha minzhi ekhothoni, ono guda zwinzhi, naho musi a ngeno shangoni u ḓo ḓivha a khou vha kha ndango ya mapholisa lune ndi khou ima nazwo ndi zwavhuḓi. Nṋe ndi vhona u bva Oscar Pistorius zwi tshi tou sumbedza tshoṱhe uri vhane vha vha na zwavho vha ḓo tshila vha tshi ita zwine vha funa. Zwi tou sumbedza tshoṱhe uri mulayo hayi a huna zwine wa khou ita zwone. Nṋe ndi vhona zwo tea uri a fhiwe zwithu ngori o swikelela ṱhoḓea dzine mulayo wa Parula wa ṱoḓa zwone. Ndi vhona zwo tea, ahuna tsho khakheaho, tenda fhedzi ene a ḓifara a ḓilanga. U bva kha milaedza iyo ya dzi video dza WhatsApp, zwa zwino nga ri lavhelese milaedza ye ya tou ṅwaliwa kha saṱari ḽashu ḽa Facebook. Mulaedza wo thoma u khou ḓa na Rose Salani ane a ri u bva ha khakhu thondoni, nṋe ndi vhona a mafhungo avhuḓi ngauri o shumela tshigwevho tshawe. Mulaedza wa vhuvhili u khou ḓa na Linksford Vhavenḓa Goma a ri ndi mafhungo ane ri khou a ḓowela sa shango uri wa vhulaha muthu wa bva dzhele. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Livhuwani Mashila Khorombi ane a ri ḓo ri mini ngoho wa vhulaya musadzi a u feli dzhele u ya vhuya. Victor the Winner Chiseve a ri fhungo ḽi khou pfala fhedzi u ya nga nṋe u bva ha Oscar Pistorius a thi imi nazwo ngauri ahuna muthu o tendelwaho u haṱula vhutshilo ha muṅwe ende ahuna muthu a re nṱha ha mulayo. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho kha fhungo iḽi nga ri bvele phanḓa. Muṅwali wa matambwa vhane vha dovha hafhu vha vha ramuzika wa bvumo Dokotela Vho Mbongeni Ngema wo fheletshedzwa muḓitshete ngei mapiḓani a Chesterfield Hero Acre Durban namusi. Vho Ngema vho huliswa nga vha muṱa, dzikhonani na mashaka sa mulwela mbofholowo we a shumisa vhutsila hawe u lwa na muvhuso wa tshiṱalula. Ho vha na zwembi zwo fhambanaho zwe zwa elwa zwifhinga na vhutshilo ha Vho Mbongeni Ngema. Vho Ngema vhe vha bebiwa nga 1955 fara Verulam. Mishumo yavho thoma u ḓivhea musi vha tshi swika ḓoroboni ya Johannesburg vha ḓidzhenisa kha nḓiwo ya tshumelo zwa vhutsila. Vho vhuya vha thuba zwiphuga sa ramuzika, mubveledzi wa dzinyimbo na u gudisa u tshina. Vho Ngema vho ṱalusa zwa mulwela mbofholowo nga kha matambwa e a vha tshi sumbedza migwalabo ya u lwa na muvhuso wa tshiṱalula zwikolo bulasi. Tshilikadzi ya Vho Ngema yo vha elelwa nga kha ḽiṅwalo ḽi dzikisaho dzimbilu. The 17 years which you've dedicated to our union have given me more than just a husband.
You truly did become my best friend, my mentor, and the center that held everything together for me. You are a legend to many, but to me, you will always remain my husband. Wangema vivatoma kampani ya Committed Artists obvereza litambya la Asna Mali na lini la diwe vukuma lifasini la Sarafina. Validzi vopfori vongema votutuweza hani vunjia vatu kadwe chumo ya matambya na ya muzika. Most of us, he really inspired us. This is the man who made some of us what we are today. In conclusion, ministers, mayors, nonke according to honorable today, my brothers and sisters, Nyankela, the playhouse, let's name it after our brother here. He deserves it. With our hearts that are heavy, with the burden of grief and the sorrow as we bid farewell to the son of the soil, one of our global icons in the performing arts industry, a towering maestro who carried our flag aloft on the world stage. On behalf of the Department of Arts and Culture, let me take the opportunity to extend my heartfelt condolences to the Ngema family. Sitini tutuzekani akwehlanga lungehli. In you, Madlokovu, we're not only burying an artist, but we are burying a veteran of the liberation struggle. And we are acknowledging your role in arts. I would like first and foremost to appreciate the role and the contribution played by Playhouse and the Ngema family for the organization of the very vibrant musical celebration this past Wednesday, and the quality of production. It was truly befitting of Ikawe, the freedom fighter and anti-apartheid activist. It was him, Mbongeni Ngema, who took South African theatre to the global stage to amplify the conditions of the black majority, the conditions of brutality, and the conditions of injustice. Wangema urungana musima videni ahiro eka Christaville. Riadobo apu batanganeza kambe kenya mshumo ya Maambiwa ngari vele panda. Mongwariri muulwane wa lihoro la ANC bofikile mbalula bo ambana bara Mafhungo ngandugisero za mushumo wopembelela mingwaha ya dana 12 wa lihoro. Mushumo uyu wa lihoro la ANC udofarero apala fundini la Mpumalanga. As previously mentioned, the January 8th rally commemorating the 112th anniversary of the ANC will take place at Mbombela Stadium within Mpumalanga province on Saturday 13th January 2024. We are commencing the week with a wreath-laying ceremony at the burial sites of our departed liberation movement pioneers on Monday. This will be followed by a commemorative breakfast with their respective families. The 112th ANC anniversary will be celebrated with a cake cutting ceremony, the time for which will be disclosed in due course. Interactions with a variety of stakeholders will follow this. Tuesday's program will include the revolutionary pilgrimage, catering to interactions with the traditional leadership. President wa lihoro la EFF bo Julius Malema bo tutuweza batebeli babo uri badingwanisele uvota bo Malema bo amba izwibe stadium cha Moses Mabhida vunduni la KwaZulu-Natal namusi. We as the EFF want to assure the people of South Africa that we are here to rescue South Africa from high levels of incompetency, directionlessness, and incapability of the sitting government. The 30 years of the ANC's rule has proven beyond any doubt that the former liberation has no ideological, political, moral, and technical capacity to rescue South Africa from perpetual decline and decay. We remain as the only organization that in our 10 years of existence
have demonstrated through commitment to finding permanent solutions to the crisis confronting our country. As a result, we call on Cyril Ramaphosa to immediately announce the election date for the 2024 national and provincial elections, as there is no logical or reasonable excuse to prolong this announcement any longer. Ramaphosa must accept that his term that has been defined by failure has come to an end and give the nation a firm election date so it can prepare itself for a future that does not include him. On the 3rd and the 4th of February 2024, the Independent Electoral Commission, IEC, will hold its second voter registration weekend, and the EFF encourages all unregistered South Africans to register to vote, and for those who have voted before to check if they still appear on the voters' roll. The 2024 elections represent a massive opportunity for change and the upliftment of the lives of South Africans, and to not be registered to vote is tantamount to a betrayal of one's duty as a citizen. President wa kale wa lihoro la ANC vo Jacob Zuma vane vadavapo va mutumbuli wa lihoro liswa la politiki la Umkhonto wesizwe vo ambana mirado ya All African Alliance Movement pala Soweto namusi. Into yayisemqoka ke ukuthi njengoba belungu sebehlanganile asihlanganeni nathi sibe munye. Ileso sinqumo esathathwa abaholi bakulelizwe bahlangana. Into yayisemqoka ukuthi indlu emnyama angibonini ukuthi sengihlakaziwe abelungu bona sebeqoqele. Ngithi angithintelele iphuzu kulomhlangano obaleka kangaka namhlanje ngoba ngifisa ukuthi thina ndlu emnyama asibuyele kade sikhona ngongqondo size ndawonye. Ri adovhapo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ya bvela phanḓa na mafhungo a madekwana namusi. Pulane ya bveledzisa ya zwiko na u swikelela ṱhoḓea ya muḓagasi kana IRP ya gidimbili fumbili raru yo bviswa. Muhasho wa zwiko zwa minerala na fulufulu wo anḓadza ḽiṅwalo ḽa pulane iyi madekwe. Muḓagasi wo katelaho malasha, gese, nuclear, zwiko zwa mupo, dzibeṱiri na dziṅwe thekinoḽodzhi zwo katelwa kha IRP hu itela u khwinisa nḓisedzo ya muḓagasi wo linganaho nahone u sa ḓuri na u fhungudza u tshikafhadzwa ha mupo nga tshifhinga tshithihi. It is still hot off the press, and I'm still studying it, but I've spent several hours last night and today looking at it, and yes, it is fundamentally different in its whole approach and its style and its content to the IRP of 2019. Fundamentally, I want to say clearly that I think this is a very shoddy piece of work. It is significantly poorer as a planning document than the previous IRP documents. The economic modeling assumptions on which the different scenario modeling is based are not included in this document and are not available for scrutiny. And I have no doubt that this is a deliberate action, because if you use the assumptions that you want to use in order to get the result that you want to get, it is best not to declare those assumptions, because it opens up arguments as to the validity of the work that is being presented. Mulandu wa muvhuso wa Afrika Tshipembe wa vulela shango la Israel khothe ya ḽifhasi ya vhulamukanyi u sumbedza u tshi ḓo vha mulandu muhulwanesa u mona na ḽifhasi. Mulandu uyu u ḓo thetshelesiwa nga vhahaṱuli vha maimo u bva kha United Nations fhaḽa The Hague mafheloni a vhege i ḓaho. Mulandu uyu unga u ḓo itela mutsiko shango la Israel kha nndwa yaḽo na Gaza.
South Africa's claim is that Israel's military action in Gaza amounts to genocidal acts, and Pretoria wants the International Court of Justice to put temporary measures in place to halt any campaign in the Strip until the case is resolved. Now, this may take months, if not years. Any violations of the 1948 Genocide Convention are some of the most serious allegations the court can adjudicate on, and the process will likely be lengthy and complex. Israel has hit back, saying South Africa's case amounts to blood libel, and it makes Pretoria complicit in the October 7th attack, which killed more than 1,200 Israelis. The United States, Israel's closest ally, also criticized the case. They said the submission was meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever. Turkey, Indonesia, Malaysia, and others have all publicly backed South Africa's case, and around a dozen other nations have described Israel's actions as acts of genocide. The legal battle will happen in different stages. Next week, Pretoria's legal team will try and convince the court to put preliminary measures in place. These could include a legally binding order for Israel to cease all military action until the court reaches its verdict. A decision on these temporary measures could be reached in weeks. Enforcing them is up to the UN Security Council, where the US could veto any action. In the past, only half of the orders of this kind issued by the court have been enforced. The next phase of this case will be the long and drawn-out process of reaching an overall final verdict, a process that could take years. Alex Kadier, SABC News, Brussels. BC vaichi kuendedza chibalo cha bathu chisungubulwaho basinawo mamwalo athendero za ubakhaleno shango yowanala tsini na mukopane vundu la Limpopo. Chigwada ichi choba chichiko ubva musina choliba vundu la Gauteng na Cape Town. BC yowanala anga xipinga cha fulo la tsireredzo ya badani la rangwa phanda nga mapolisa khati na baofisiri banolonga buendi ha badani. We're from Zimbabwe, we're going to Cape Town. We don't have any papers. My one is expired, so I'm trying to look for man to organize another one. Mapolisa bawana bathu aba bavaho mashangoni andhabesi na bamberidzi batenderaho ubakhaleno shango ye bajia maganda tisona zvenezo bathu aba vokona uenda ubvange musina vapiranga pulukwani vasathu imiswa. As we just helped these people, we take them from another bus which was having breakdown. So then we helped them, and the other ones, they don't have documents. That's why the police, they are pulling them out. Chikwada ichi cha bathu chidosedzuluzwa huna khonedzo dzanga omeserwa morao khala Zimbabwe. Chibalo cha bana ba mirole ya zwikolo zwa fasi basakoniho ubala na upfesesa zwine bakuubala zwone chikoutsela fasi. Izwi zobviselwa khagala nga kha muvigo wa 2030 reading panel wotori fombeho kha umandafadza vana vatuku uri vave vachivo kona ubala na unwala nga ṅwaha wa 2030 kha lino. Vambekanya mushumo ya zwa maramani vo fara nyambedzano na vadivi na vafara mikove kha zwa pfunzo he vatayisa mbilaelo kha u thothela ha chivalo cha vana vasakoni ubala na unwala fano vane vava kha mirole ya fasi Afrika Tshipembe. Dzitsedzuluso dzine ra kwamba ngadzo zwino a dzongo to ḓa zwino nga 2021 fhedzi hange murahu nga 2016 ro vha na tsedzuluso dzi tshi khou nga sa dzenedzi dza ri sumbedzisa uri hava vhana ri kwamba nga tshivalo cha kati u bva kha musi kha dana ri tshi nga ri 78% yo vha i khou sumbedza uri vhana ava a vha khou kona u vhala. Zwo bva nge murahu nyana nyimele dza hone dzina zwithu zwingi zwine ra nga zwi kwama kha musi ri nga thoma nga u to sedza thikhedzo yone ine ya vhadededzi uri vha khou tikedziwa zwingafhani zwi tshi ya nga muhasho wone une. Ri khou vhona hafha nnḓa hu na ndingedzo dzo ḓalesaho dzine havha vha dzi non-governmental organizations havha vha madzangano a zwa muvhuso vha khou ḓa na nḓila dza u dzhenelela uri vha vhone uri vha nga thusisa hani. Naho vha tshi khou ri songo kwama muhasho havha vha muhasho vha vho tea vha tshi khou vha vhone vha no khou coordinate hezwo zwithu kana vha no khou vhona uri zwi vhe na vhutumekani havhuḓi zwi bveledze ndivho dzavho sa muhasho. Vhadededzi vha khou hwaliwa vha bvisiwa kilasini vha pfi vha khou yo gudisiwa vha khou pfumbudziwa tshifhinga tshinzhi vha wana tshi khou fhela vhono vha nnḓa ha kilasi hune vha khou tea u gudisa hone vhana. Kha vhadededzi vha muraho vhunzhi havho vho pfumbudziwa dzi khoḽidzhini
do lavhelesa kha college dza rena dzo fhano kha vunḓu ḽashu la Limpopo ne vha vhutshisimane ndi ḓo vha nga maanḓa ngeno vhembe ine ya tou vha yo tou fara vhukuma kuma pfumbudza vhadededzi vha primary ho vha tou vha na thikhedzo yo vha khulwane nga maanḓa kana tshikhala tsha uri vha pfumbudzee vhukuma zwavhuḓi tsha tshi hone fhedzi zwa zwino na yunivesithi dza Afrika Tshipembe dzi tshi khou pfumbudza vhadededzi dzi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri dzi pfumbudze vhadededzi vhane vha lingana na ndavhelelo ine ya vha hone kha u funza vhana vha hangei nnḓa fhedzi hai ndi ḓo vhuya kha levo neva ri vha amba ḽone hafha la thikhedzo futhi nga ngomu kilasini na zwiimiswa zwine zwa khou lingedza uri kha ri ṱuṱuwedze vhana havho uri vha kone u vhala zwine zwa sokou dzhielwa nṱha kana arali hu na strategy tshine tsha vha hone a tshi ngo vhetshelwa mbetshelwa ya gaganyagwama uri kha ri vhe mugaganyagwama hoyu une vha khou tou lavhelesa twi no khwinifhadza kuvhalele kwa vhana ngori arali ri tshi khou lavhelesa 2016 2021 2022 statistics i tshi khou sumbedza zwauri mbalo ya vhana vha sa kona u vhala i khou aluwa ngori arali ri zwi vhona nga 2016 ho vha muvhuso wo dzhenelela vhukuma kuma u fhungudza mbalo tshikati heyi the stats dzi khou sumbedza uri 81% ya vhana vhashu vha khou kona u vhala no ṅwala zwi amba zwori ndi mafhungo mahulwane ane ṅwana ari kha grade 4 kha vha 8 kha vha 10 vhana vha 8 a vha khou kona u vhala no pfhesesa uri hu khou itea mini kha zwine vha khou vhala zwone and heili fhungo ndi ḽone fhungo ḽine ḽa khou ṱoḓa roṱhe ro ṱangana ngori u vhala a tou thoma tshikoloni a guma tshikoloni fhedzi zwi amba zwori ndi mafhungo ane riṋe such spark school ri shuma na vhabebi lune ni a kona u ḓa tshikoloni na thuso ngo vhala hu na zwithu zwo pfhi dia zwine zwi amba uri drop everything and read ri ṱuṱuwedza tshi no pfhi reading corners hune kilasini hu na khona arali wa ṱavhanya fhedza mushumo wa u dzhia bugu yo wa vhala ndi uri u vhala ndi zwithu zwine zwi ṱuṱuwedza vhana zwikoloni vha khou ṅwala zwiṱori vha khou phesa kha dzimbondo ri khou vhona na dzimagazini hune vhana vha khou ṅwala dzi article ra paster ndi mafhungo o ṱuṱuwedza lufuno lwo vhala mara ndi also mafhungo o manager uri vhana vha khou shumisesa ni tshifhinga tshavho. I wouldn't say that the state of literacy in the country is declining as the leading statement. And the reason for that is the latest result, while the latest results from the Progress in Reading and Literacy Study, otherwise known as PIRLS, shows a decline in the number of grade 4 learners who can read for meaning, we attribute that to the COVID shock and not the overall general decline in reading. Out of the about 21 countries that participated in PIRLS, all had a decline because we had a worldwide pandemic. mbekanyamushumo ya Maambiwa na musi yo guma hanefha ari tangane hafhu nga musumburuwo u bva nga awara ya vhuṱahe u vhuya u swika awara ya vhufumi vha vhe na mafhelelo a vhege a nṱhesa ndaa